Welcome all my dear people of 6th grade primary school. That's a week time for science, and today we'll start unit 2 which deal with electricity. We have finished the unit 1 that deals with levers and also lever law. النهارده ان شاء الله هنبدا unit 2 اللي بتتكلم عن الكهرباء او electric lamps او المصابيح الكهربائيه. بعد ما خلصنا unit 1 كنا بنتكلم فيها عن الليفرز او الروافع، وكمان اتكلمنا عن levers law and its problem. So today we'll start unit 2 lesson 1 which deals with electric lamps. So before I speak about or I talk about electric lamps, I must mention the main source of light on the surface of the earth. مين هو المصدر الرئيسي للانرجي او لللايت عموما او heat كمان؟ هو اكيد طبعا the sun. We know that the sun is the main source of energy on the surface of the earth or is the main source of light. الشمس هي المصدر الرئيسي للضوء على سطح الكرة الأرضية كلها. So now we will start lesson about electric lamp. Why do man searched for artificial source of light? Because light of the sun is not enough, is not available all the day long. لأن ضوء الشمس مش كافي طول اليوم، هو ضوء قوي جدا طبعا، بس هو للأسف مش موجود معانا all the day long طول 24 ساعة. So man started to search for artificial source of light such as candles, such as fire, such as electric lamp, such as kerosene lamp, oil lamp, and many artificial source of light. عندنا أكتر مصدر صناعي للإضاءة أو للضوء زي electric lamp, kerosene lamp أو المصباح الكهربي, and also the oil lamp مصباح الزيت أو مصباح الكيروزين kerosene lamp, and also candles, fires, and so on. We have many artificial source of light. So today we will start studying the electric lamp and why it's preferable. طبعا أكيد كلنا لو خيرونا ما بين electric lamp و kerosene lamp و oil lamp أكيد هنختار electric lamp. So why we choose or why we do prefer the electric lamp? Because it's free from smoke, vapors, and also odors, and also it has a constant source of light. يعني عندها كمان مصدر ضوء مستمر، مش زي الكاندل أو الكيروزين لامب بيخلص بسرعة أو كمان بيتأثر بالهواء اللي حواليه. So today we'll start a lesson about electric lamp, and we also study the structure of the electric lamp and also its components مكوناتها إيه, and also the inventor of the electric lamp كمان مخترع المصباح الكهربي, the great American scientist which is Thomas Alva Edison. So now let's start the summary for this lesson by a definition for the sun. The sun, as we know, is the main source of light. Again, sun, as we know, is the main source of light on the surface of the earth. Also, in all centuries, man searched for artificial source of light because daylight is not enough. In all centuries, في العصور القديمة, man felt that daylight is not enough, so he started to search for artificial light source, such as what? Such as many examples. He searched for artificial source of light such as fires, candles, oil lamps, kerosene lamp, torches, and at last he managed to invent the electric lamp by the scientist or the great American scientist Thomas Alva Edison. So now, after discovering of the electricity, man used the electric lamp instead of torches, candles, and oil lamps. Why? Why he preferred the electric lamp? ليه المصباح الكهربي مفضل؟ ده سؤال مهم جدا في give reason، كأنه بيقول لي كده give reason the electric lamp is preferred than the other artificial source of light, or give reason electric lamp is used instead of بدلا من the other artificial source of light. Why? Because electric lamp has a constant source of light. هي مصدر إضاءة مستمر بيفضل فترة طويلة جدا معانا، شهور ويمكن كمان سنين without changing. It's clear، إضاءتها واضحة جدا وقوية. The opposite, the candle is not clear. طبعا الكاندل أو الفاير ما بتبقاش واضحة قوي زي كده. It's bright، بنفس المعنى تقريبا. It's free from smoke, vapors, and odors. هي خالية من الأدخنة أو الأبخرة أو حتى الروائح اللي مش مرغوب فيها like the candle or like the fire. So electric lamp is preferred because it represents a constant source of light, clear, bright, free from smoke, vapors, and also odors. So now, give reason. We can say that electric lamp is preferred to be used in lighting because it's a constant source of light, it gives bright and clear light, it's free from smoke, dust, and vapor, or it's free from smoke, vapors, and bad odors, or undesirable odors, أو أي روائح غير مرغوب فيها. طبعا ما بتصدرش عن electric lamp أو light bulb. So now let's start the lesson by the great scientist Thomas Alva Edison, the great American scientist, who is the inventor of the
electric lamp or the light bulb. طبعا عارفين كويس قوي توماس ألفا إديسون هو الشخص الأمريكي أو العالم الأمريكي اللي اخترع اللايت bulb. طبعا الشخص ده أو العالم ده مهم جدا. I advise you بنصحكم to read his life عشان نقرا حياته لأنه شخصية مهمة جدا in science and physics. Again, the great scientist Thomas Alva Edison is an American inventor that invented the light bulb. So now let's start by a definition for the electric lamp. طب لو عايزين نعمل definition electric lamp قلنا اكتر من مره الديفينيشن مش حافظ لكن فاهم. طب يعني ايه فاهم؟ بنحب قوي الطالب الكرييتيف الطالب المبدع اللي ممكن يعمل definition from his own mind من دماغه او من تفكيره هو شخصيا. طب electric lamp هي ايه؟ I can say it's a tool هي اداه that convert or that changes بتحول electric energy into light energy. So we can say electric lamps they are tools that convert electric energy into light energy. Again, electric lamp they are tools هي ادوات that convert electric energy into light energy. هي اداه او وسيله بيحول الطاقه الكهربائيه لطاقه ضوئيه. Again, electric lamp they are tools that convert electric energy into light energy. So now, what is the structure of the electric lamp? Electric lamp contains many components inside it. But how does it work? ازاي بتشتغل؟ We know that it works with electricity or the electric current التيار الكهربي. كلمة بنسمعها كتير قوي لكن مش عارفين معناها. يعني electric current معناها التيار الكهربي. طب يعني ايه برضه تيار كهربي؟ in Arabic حتى باللغة العربية مش فاهمين كويس قوي. Electric current is a flow of electric charges or electrons through a material conducting electricity. هتخيل كده قدامي نرسمها مع بعض ان في electric wire silk. Let's draw it. silk كده. اوكي نرسم مع بعض please. And this wire carrying electricity. السلك ده فيه كهرباء. طب يعني ايه كهرباء او electric current او تيار كهربي؟ It means there is electrons في شحنات كهربية بنسميها electrons passing through this wire بتمشي جوه السلك ده. طب بنحس بيها طبعا without my hand ما ينفعش المسها بايديا خالص لانها ممكن تعمل electric shock. طب احس بيها ازاي؟ by using a test screwdriver عن طريق for example مثلا مفك تيست او اي حاجه شبه كده. طب ممكن نحس بالالكترون ديت ممكن نحس بيها جدا like the old television sets اجهزه التلفزيون القديمه لو حطينا ايدينا قريب منها while it's working وهي شغاله بحس كده في حاجه زي يعني زغزغه او خربشه خفيفه هو ده الكترونز او هي دي الكهرباء. طب هي ليه ما كهربتنيش هنا؟ لانها كميه صغيره قوي لكن هنا inside wires it will be dangerous هتكون خطيره جدا. So electric current again is a flow هو سيل من الشحنات الكهربية is a flow of electric charges or electrons through a material conducting electricity داخل مادة بتوصل الكهرباء. Again, electric current is a flow of electric charges or electrons through a material conducting electricity. So now we have studied two definitions up till now. The definition of the electric lamp, again, it's a tool that converts electric energy into light energy. And also electric current, which is the flow of electric charges or electrons through a material conducting electricity. So now, two types of lamps. We know lamp or LED lamp, and also we have many types of lamp. But this year only or this semester, we'll study two types of lamp, which are light bulb and fluorescent lamp. Light bulb and also fluorescent lamp. عارفين كويس قوي عندنا اكتر من نوع من اللمبات موجودين جدا في حياتنا او ان كوميرشال يعني بالشكل التجاري لكن هندرس بس نوعين من اللمبات هما لايت بالب المصباح الكهربي اللي اخترعه اديسون او اللي عمله اديسون او توماس الفا اديسون. And also next episode ان شاء الله الحلقه الجايه نتكلم عن fluorescent lamp وموضوع تاني مهم جدا هو اسمه electric circuit. So now let's study the first type of lamp which is that electric bulb or light bulb المصباح الكهربي. Light bulb as we know it consists of many components فيها أكتر من مكون but the main component الأجزاء الرئيسية ليها 3 components only which are the filament كلمة يمكن أول مرة نسمعها هي الفتيلة أو الجزء اللي بيدي إضاءة أو اللي بينور في اللمبة filament ونعرف هي معمولة من إيه تحديدا. Also the glass bulb الانتفاخ الزجاجي واضح قوي طبعا and also the base القاعدة. يبقى لو قال لي كده light bulb consists of for example in complete questions it consists of filament and also glass bulb and at last the base. Again the glass bulb or the
light bulb, sorry, consists of three main components, which are the filament, the light bulb, the base. So now let me draw. خليني كده ارسمها عشان نعرف ازاي نعمل labeling لل light bulb structure or light bulb label in the chest. So now I have a base at the bottom. Okay, نرسم مع بعض please. And also I have a glass bulb. Okay, and also I have a filament. Okay, I have three main components in the light bulb, which are the base. هنا هرسم الأجزاء الرئيسية باللون الأزرق. The base, the glass bulb. Okay, glass bulb أو الانتاج الزجاجي, glass bulb, and also the filament. Okay, so what about the filament? It's made of a very important element, which is tungsten. Filament of tungsten. وهنتكلم عنه النهارده ان شاء الله in details. tungsten ده حاجه مهمه جدا جدا في اللايت bulb. So what about the other component? هل في مكونات تانية في اللمبه؟ طبعا اكيد الفيلامنت مش معقوله انها كده flying في اللمبه طايره كده. اكيد في two wires carrying it بيشيلوها. هرسم بقى السكندري كومبوننت او الاجزاء اللي مش رئيسيه في اللمبه باللون الاحمر عشان نفرق بس بين المين كومبوننت والسكندري كومبوننت. تو كابر دول بيكونوا تو كابر ليد وايرز يعني سلكين من النحاس والرصاص. Again two copper lead wires. So what about the gas inside the lamp? هل في جاز جوه اللمبه؟ طبعا شور في جاز بس الجاز ده اكيد مش هيكون air ولا طبعا oxygen gas والا هيساعد على burning. We know that oxygen gas increase burning. So there is a gas inside the lamp. في جاز مهم قوي لكن لازم يكون له وظيفة مهمة جدا that prevents combustion or prevents burning process يمنع الاشتعال. Which gas that can prevents combustion or burning process? It will be argon gas. كتير قوي بسمع الطلبة بيقولوا nitrogen. Okay, nitrogen can be used inside the electric lamp. But argon gas is better because argon gas is an inert gas. يعني inert gas هو غاز خامل. That prevents burning at all. بيمنع الاشتعال تماما. يمكن نيتروجين بيمنع بس مش قوي لكن الارجون ده بيمنع تماما. So argon gas is preferred inside the electric lamp because it prevents burning. بيمنع الاشتعال or it prevents combustion process. عشان كده بيزود اللايف تايم of the electric lamp. هيزود عمر اللمبة ويخلي التنجستين filament doesn't burn and doesn't melt. The last component آخر مكون here will be two pieces of lead. ممكن كمان نلاقيها في بعض الرسومات one piece of lead وهنعرف الفرق بينهم. What are they? Two pieces of lead يعني قطعتين من الرصاص because lead is an element or as a metal that is a good conductor of electricity and it will passes electricity to the filament. يبقى lead أو الرصاص هنا وظيفته إنه pass electricity يوصل الكهرباء to the two copper lead wire then to the filament of tungsten بعد كده الفتيلة that will glows up and give out light هتتوهج وتدي إضاءة. So again the main component الأجزاء الرئيسية في اللمبة هما three parts which are the base, the glass bulb and also the filament. Okay, again the base, the glass bulb and the filament or the tungsten filament. So what about the secondary components that they are argon gas that prevents burning, piece or two pieces of lead قطعتين رصاص that connect electricity to the two copper lead wire then to the tungsten filament, then two copper lead wire. So here I have 6 labels inside the electric lamp. انا عندي هنا 6 labeling في الالكتريك لامب. مهم قوي اكون عارفهم كلهم واكون عارف مين هم المين component. They are 3 which are the filament, glass bulb and also the base. And also I have another 3 components which are the two copper lead wire, the argon gas or the inert gas and also the piece of lead or the two pieces of lead. So now let's have an image for the electric lamp or the light bulb to know the structure of it. Look here, I have as I said before نشوف كده الصورة مع بعض تاني. I have here the main component which are the base, the glass bulb and the filament and also I have the secondary component which are the argon gas and also the I'm sorry the two copper lead wire and also the piece of lead. وقلنا هلاقي بعض الصور one piece of lead وفي صور تانية هلاقي two piece of lead. طب هل في فرق؟ طبعا هنعرف فرق حالا دلوقتي. So now let's study the structure of the filament. يعني ايه filament؟ قلنا الفتيلة معناها كده بالعربي. طب ايه هي؟ هي الجزء اللي بينور في اللمبة او اللي give out light. Filament is made of tungsten. tungsten ده يمكن معدن اول مرة نسمعه في حياتنا because it has high melting point. لو قرينا كده عن اديسون زي ما
نصحتكم في اول الحلقه please read about this great scientist. His life is full of enthusiasm, مليانه بالحماس and struggle والكفاح كمان. Because Edison started to make the lamp by at first a filament made of copper. في البدايه خالص حاول يعمل اللمبه وعمل فيلامنت من الكبر، ما كانتش النتيجه كويسه قوي. غيرها وعملها من الايرون، برضه مش كويسه جدا. غيرها وعملها من الجولد، يعني كويسه شويه بس غالي جدا، سيلفر. and he started to try، جرب كل الاليمنتس اللي افيلابل حواليه لغايه ما وصل ان التنجستين is the best metal that can be used inside the electric lamp. التنجستين هو احسن معدن يستخدم في اللمبه. Why? Give reason. It's a very important point in give reason question. سؤال مهم قوي في الجيف reason. ليه بستخدم التنجستين inside the electric lamp او inside the electric lamp as a filament كأنه هو فتيلة اللمبة؟ Because tungsten has high melting point. Let me write this question please because it's a very important question. Okay? Filament is made of tungsten again because it has high melting point. هو مكتوب جاهز خلاص مش هكتبه بقى ما نضيعش وقت. Again give reason. Filament is made of tungsten. ليه الفيلامنت معمولة أو مصنوعة من التنجستين؟ because it has high melting point. لأن عندها درجة انصهار عالية جدا، يعني تستحمل أيام وشهور وربما كمان سنين معانا، تسخن لكن ما بيحصلهاش melting، فعشان كده بتفضل مستمرة معانا giving out light وتدي إضاءة and we can enjoy the light of the light bulb. Again the filament is made of tungsten. Why? Because it has high melting point so it will increase the lifetime of the electric lamp or the light bulb. So what about the glass bulb? هل الجلاس bulb حاجة مهمة في اللمبة؟ Sure, it's very important. Why? Because glass bulb is made of thin glass. هو مصنوع من زجاج رقيق، طبعا لازم يكون transparent شفاف أو حتى يمكن يكون semi transparent. Why? To give out light. طب هو لو الجلاس bulb ده يعني اتشرخ او اتكسر في مشكله؟ طبعا شور في مشكله كبيره جدا because glass bulb prevents air from reaching the filament. الفتيله والاير دول اعداء يعني على الدوام، ما بيتفقوش ابدا. Why? Because air contains oxygen gas. الاير فيه اكسجين، واحنا عارفين من دراستنا في primary 4 ان الاكسجين جاس helps in burning، بيساعد في الاشتعال. طب لو الجلاس بالب اتكسرت وصل الاير والاكسجين جاز اللي جواه للفيلامنت، الفيلامنت هيتحرق فورا and it will melt، هتنصهر تماما. طبعا اللمبه ساعتها هنقول عليها اتحرقت او باظت. So the glass bulb mustn't be broken، ما ينفعش تتكسر، لو اتكسرت يبقى اللمبه burn out، اتحرقت. So again the glass bulb has a very important function، ليه وظيفه مهمه جدا. It prevents air from reaching the filament، بيمنع الاير انه يوصل للفيلامنت، وده حاجه مهمه جدا جدا جدا. Also glass bulb is filled with inert argon gas. الجلاس بالب فيها argon gas او غاز الارجون، وده inert gas يعني غاز خامل. طب مين هم inert gas؟ نقول اسمائهم بسرعه كده وان شاء الله in prep 1 السنه الجايه هندرسهم بالتفصيل. هم مين؟ هيليوم، نيون، ارجون، كريبتون، زينون، رادون. عندنا 6 gases في الكيمستري او الساينس هم بنسميهم inert gas او غازات خامله، زي الارجون gas، زي الهيليوم، نيون and so on. So why we choose argon gas inside the electric lamp؟ ليه بستخدم الارجون gas في electric lamp؟ Because it prevents burning، بيمنع الاشتعال. هو من اسمه كده غاز خامل، يعني غاز ما بيساعدش على الاشتعال، عكس الاكسجين تماما، زيه زي النيتروجين تقريبا، بس هو كمان يمكن افضل من النيتروجين شويه انه prevents burning at all، بيمنع الاشتعال تماما. So now what about the base؟ طب والقاعدة هل هي فيها أنواع ولا كلها نوع واحد؟ زي ما قلت من شوية we will see in some images، هنشوف بعض الصور 2 pieces of lead and in the others 1 piece of lead only. هنشوف بعض الصور قطعتين رصاص، وربما في صور تانية هشوف قطعة واحدة بس. طب ده إيه؟ ده بقى هيقودنا كده لحاجة مهمة جدا، هي type of base، أنواع القاعدة. Let me draw it، نرسمها مع بعض. I have 2 bases or two images of the lamp. One lamp here and the other lamp here. الاستراكشر الداخلي هو بالظبط في الاثنين فيلامنت اوف تانجستين، 2 كابر ليد واير، نفس الكلام هنا برضو. اوكي. But here this base is called spiral. البيز دي بنسميها سبايرال، يعني بلغه الكوميرشال كده او اللغه التجاريه بنسميها لمبه الوز، يمكن سمعت الاسم ده كتير قوي قبل كده. This base is called two side nail، بنسميها two side nails. ليه بيسموها اللمبه المسمار؟ يمكن مش منتشره قوي دلوقتي، يمكن بقى كله اكتر او ان كومون يعني المشهور هو سبايرال. What is the difference between them? In the base only? No, in the number of the piece of lead.
In the two side nail هنا هلاقي عندي two pieces of lead، قطعتين رصاص عشان يوصلوا two copper lead wire. هنا one piece of lead at the base. طب احنا عارفين الكهرباء دايما two two factors او يعني two wires، سلكين بيوصلوا كهرباء. طب التاني هيكون فين؟ هيكون على الجنب هنا. يعني لو عندي لمبه سبايرال دي منتشره قوي في حياتنا دلوقتي، هتلاقي فعلا فيها one piece of lead، حته رصاص واحده بس تحت one piece of lead and the other التانية هتكون على الجنب. طب هنا هلاقي ايه؟ هلاقي two pieces of lead لان اللمبه هنا two side nail two pieces of lead. So we have two type of bases. عندنا نوعين من البيزز هما spiral that has only one piece of lead in the base، عندها only one piece of lead in the base، and two side nails that has two pieces of lead at the base. So now we have two bases or two type of bases. عندنا نوعين من اللمبات او نوعين من القواعد اللمبات يعني، او هنسميهم نوعين من اللمبات. اوكي، spiral base بيكون عندها one piece of lead and the two side nail has two pieces of lead. عشان ما ننساهاش هي اسمها two side nail يعني لمبه ذات مسمارين، يبقى كده عندها two piece of lead. So now let's see an image، نشوف صوره للكلام دوت. Okay, here I have the two type of lamps which are spiral piece الشكل الحلزوني اللي احنا شايفينه قدامنا، او اللمبه الأراووز باسمها التجاري has only one piece of lead at the base، عندها قطعه واحده من الرصاص في القاعده، لكن اللمبه اللي two side nails او اللمبه المسمار او ذات المسمارين يعني زي ما بنسميها عندها two type or two pieces of lead. So now the spiral piece has only one piece of lead as I said, and the two side nail base has two pieces of lead. So now let's start a summary for what I said or what we have studied for the electric lamp or the light bulb. طب ندرس كده او نعمل summary لكل اللي قلناه النهارده. قلنا ان اهم حاجه في electric lamp او light bulb the filament. The filament is made of what? Is made of tungsten. Why tungsten? Give reason tungsten. ليه tungsten؟ تحديدا اللي هي مش iron او copper او lead and so on. No, it can't be any metal except tungsten. ما ينفعش يكون اي metal الا tungsten تحديدا. Because tungsten has high melting point. So what is the function of the filament? ايه وظيفتها؟ It heats up and emits light when the electric current passes through it. هي بتسخن وبتطلع ضوء، لما تسخن بتطلع إضاءة منها لما التيار الكهربي يمر فيها. Again, it heats up and emits light when the electric current passes through it. So what about the glass bulb? طب glass bulb ليه وظيفة؟ Sure, it has a very important function because it prevents air from reaching the filament, so it protects it from burning. Again, the glass bulb prevents air from reaching the filament, so it protects it from burning. بيمنع الاشتعال. What about the base? طب والقاعدة هل ليها وظيفة؟ Sure, it carries the lamp upright، تحمل اللمبة كده بشكل مستقيم أو بشكل صحيح، and also it connects the lamp to the electric circuit، بتوصل اللمبة للتيار الكهربي. What about the argon gas or the inert gas الغاز الخامل؟ It protects the filament from burning and also increases the lifetime of the filament. هي بيحمي اللمبة أو بيحمي الفتيلة من الاشتعال وبكده هيزود عمر اللمبة. طب لو فرض إن يدخل oxygen gas أو air inside the lamp, sure the lifetime of the lamp will be very short. عمر اللمبة هيكون قصير جدا and it will burn out، هتتحرق. Again, the argon gas is very important because it protected the filament from burning and increased the lifetime of the filament. What about the two copper lead wire؟ في سلكين كده واقفين شكل حرف ال V واقفين في اللمبة، هم اللي بيشيلوا الفيلامنت. يبقى وظيفتهم they transfer electricity or the electric current from the base of the lamp to the tungsten filament. هم بينقلوا الكهرباء من اللمبة أو سوري من البيز من القاعدة لللمبة أو للتungsten filament. Again, the two copper lead wire they transfer electric current from the base of the lamp to the tungsten filament. Second fluorescent lamp, and we will study it sure inshallah next episode. So now let me have some important give reason question that we will write it with ourselves. هناخد دلوقتي أسئلة مهمة جدا تتعلق بالgive reason or what happened about the electric lamp. Let's start with the first question that says we will write give reason. Okay, give reason. The question says give reason the light bulb or the light bulb is preferred. The light bulb is preferred than the other
artificial source of light. ليه اللايت بالب هي افضل مصدر ضوء صناعي؟ طب احنا عندنا كاندل او فاير او كيروسين لامب او because light bulb has a clear source of light. هي بتدي بصراحة إضاءة حلوة جدا واضحة جدا عكس الكاندل أو الفاير. and also it's free from هي خالية من ما بتسببش أي smells أو bad smells, odors أو روائح, or vapors أو أبخرة such as the kerosene lamp, the oil lamp, and the fire. So again, the light bulb is preferred because light bulb has a clear source of light, and also it's free from bad odors or vapors and also bad smelling. Another question that says the filament is made of tungsten. ليه معمولة من التنجستين؟ ليه تنجستين تحديدا؟ يعني ليه ما استخدمناش أي ميتال تاني؟ هما كل الميتال already good conductor of electricity because tungsten عنده كده ميزة حلوة قوي because tungsten has high melting point because tungsten has the highest كمان يعني هو أعلى درجة انصهار because tungsten has high melting point that increase the lifetime of the lamp. Again السؤال ده مهم جدا ولازم نكون عارفين كويس قوي ليه التنجستين بيتميز عن any metal that we can't use inside the electric lamp as a filament because tungsten has the highest melting point. Because tungsten has the highest or high melting point. Another question, the glass bulb again I can say the glass bulb is filled with يعني glass bulb ليه بنملاه؟ the glass bulb is filled with inert argon gas. ممكن كمان مش لازم الارجون تحديدا يعني اي inert gas اي غاز خامل. طبعا الارجون ده for example يعني بس هو الافيلابل قوي في مصر هنا. Again the glass bulb is filled with inert gas because we know that inert gas such as helium, neon, argon can or prevents burning. So again because I can say because argon prevents burning process, so it will increase the lifetime of the lamp or the filament. So now by this question or by this point we have reached the end of the 6th grade elementary school episode, and now we have a break, and after the break we'll meet again to have another episode for the first prep grade. And now thank you and goodbye till we meet again after